Hi guys, it's Jackie M from Masters of Malaysian Cuisine, and we are back again. This is session number 3 of our special partnership series with Tourism Malaysia Nordics, a Malaysian barbecue and grill series. And I'm very honored to have here with me the Malaysian ambassador to Sweden, Datin Paduka Nur Ashkin. Welcome, Your Excellency. Great to have you with us. Hey Jackie. Hey Aliopa. Jag heter Nur Ashikin och jag är en malaysiska ambassadören i Sverige. Jag är jätteglad om det är ära för mig för att vara med er alla idag. Well, that's all the Swedish I'll say today. Thank you very much. How can you translate that into English for us? Yeah, just would like to say hello, everybody. I'm Nur Ashikin. I'm the Malaysian ambassador in Sweden, and I'm delighted and honored to be with you today. Well, first of all, I'd like to congratulate you, Jackie, for organizing this event. I know you've done a series of these cook shows, and this is very special because now you're doing it for the Swedish public. So, and also thank you, Nasha, from Tourism Malaysia Nordics, and our co-host today, Elias Morad, for making this possible. So I won't say much more, but I wish all the best today, and it's such a great pleasure to meet all of you, and I hope that everyone will enjoy the show today. This is a really great way to learn about Malaysia, and I hope that when the COVID situation improves, many of you will be able to make a trip to Malaysia and try for yourself the flavors of Malaysia. Definitely. Thank you so much, Your Excellency. We're so honored to have you, and I hope you enjoy the broadcast, and thanks again. Thank you very much, Jackie. Okay, let me bring the Director of Tourism Malaysia Nordics on, Nasha Abdullah. How are you, Nasha? I'm great, thank you, Jackie, and thanks for having us another session here. And thank you, Your Excellency, for joining us today, the third episode. I'll say a few words in Swedish för att välkomna er alla idag. Jättekul att ni kan vara med, och vi provar att ha på eftermiddagen så att alla kan få en chans att vara med och lära sig att laga malaysisk mat. Vi väntar ju ivrigt på att få komma tillbaka till Malaysia, men det är inte riktigt dags än, så ni får laga malaysisk mat hemma under tiden. Tack så mycket, and over to you again, Jackie. Great, thank you, Nasha, and we'll catch up with you later on. Okay, guys, I'm just going to play a quick clip from Tourism Malaysia, and I'll come back and introduce our co-host, Elias Morad. I'll see you back here shortly. Guys, back again with this time Elias Morad. Hey, Elias, how you doing? I'm good, Jackie. How are you? I'm good. So, guys, Elias is going to be speaking Swedish. I'm going to speak English, obviously, and let's go for it. Okay, let me just change my layout. Och hej till alla ni svenskar där ute. Jag kommer prata svenska, hoppas att ni förstår vad jag snackar om. Och nu ska vi väl se vad Jackie kommer laga för god mat till oss. So Jackie, what are we cooking today? We are cooking, just give me 2 seconds. Here we go. How does this look? Okay, so we are making Ikan bakar, and which is grilled fish, Malay style grilled fish. And I'm using stingray over here. So this is what it looks like. Okej, vi ska ha malaysisk grillad fisk, och det är en stingray. Jag är faktiskt inte helt säker vad det kallas på svenska. Kan det någon som kan skriva i kommentaren då? Det lär jag också lite mer. Min svenska är inte helt perfekt, men vi kommer lära oss mer och mer. And by the way, guys, if you want to cook along, just let us know in the comments, and if you want to come on screen, we can do that as well. We can send you a link privately to join us on screen to see what you're doing in the kitchen. But anyway, so stingray is what we're using, and I've got some banana leaves. For those of you
I hear from my last session that in Sweden you can buy banana leaves quite easily. Is that the case? I'm really, really surprised about that. I actually had to steal this from my neighbor's backyard, literally. Okej. Ja, vi fick veta sista veckan faktiskt att det är ganska lätt att få bananblad. Då är ni ju ganska lyckliga. I Tyskland är lite svårt några gånger. Det finns ju asiatiska affärer som några gånger har dem, men jag har bara sett djupfrysta till nu. Men det är coolt. Så Jackie sa precis att hon snodde bananbladet från deras grannar. Så det kan också möjligt man kan göra. And guys, by the way, don't forget to say hello. Let us know where you're watching from and hit us up with any questions. Elias is going to ask me the questions and I will answer and he will translate into Swedish for those of you who are watching in Scandinavia. Ja, precis. Alltså det är bara skriv in i kommentarerna. Ni kan också gärna skriv in på svenska. Jag kommer kunna läsa dem och säga vidare och kanske svara och vi kan se hur det går. Okay, so as far as the ingredients, what we're going to do, we're going to make the spice paste first, okay? And I don't want to talk too much because this is going to take a little while to cool. And I'll go back and explain things a little bit further while it's cooking. So I've got here some garlic. Okay. Jackie sa att hon inte ska prata jättemycket nu för att förklara, för det kommer att ta en ganska lång tid. Nu ska vi börja med en past som blir gjord av det hon slänger in i mixaren. Och det ska bli, vi började med lite vitlök, eller ganska mycket vitlök. Those are huge, Jackie. These are onions. This is like one onion. Oh, onions. Sorry. Yeah, okay. Vi börjar med lök. I just told them we were having garlic. This is the garlic cloves. Okay, so I've got 3 garlic cloves. Okay. Got some onion. And this is lemongrass. And this is actually, it's already pre-minced. Here in Australia, you can buy lemongrass in the freezer section that's already minced up. Right? If you don't have it pre-minced, if you've got like the whole lemongrass, you can just chop it up. Just use the bottom bit and then just add it to your food processor. Hey, nice baby. Glad att du följer. And I've got some sugar, 2 types of sugar, white sugar and brown sugar. Okej, så är det vitlök, vanlig lök, socker och citrongräs. And this here is actually Galangal Powder. Now here in Sydney, we're in lockdown at the moment, so it's very hard to go shopping because you can't travel past 10 kilometers from home. So I've tried to keep the ingredients in this recipe fairly, I guess, simple. Okay, so Galangal Powder is, basically something that you can keep in your pantry for many, many months. But typically you would want, ideally, fresh galangal if you can, okay? Okay, så det hon sa att hon har, vi har alla nog lite svårigheter några gånger att resa runt och hämta ingredienser. Vi här i Tyskland har problemet att de inte flyger in allting vi vill vanligtvis ha. Men det finns alltid ersättningar. Bäst är ju alltid att ha fresh, det kan vi ju alla säga. Det är bäst att ha fresh citrongräs, fresh galangal. Men det är ju ingen fara om vi använder puder, det är ingen fara. Det kommer fortfarande smaka gott. Definitivt. Okay, here I've got some tamarind concentrate. I like shortcuts as well, okay? So usually you'll find a lot of recipes call for tamarind pulp and they'll ask you to soak it in hot water and then strain it through a sieve and extract the pulp out of it. But here, I'm pretty sure you can get it in Sweden as well. You can get tamarind concentrate. It's like tamarind juice. It's already done for you. So you just kind of add it in, okay? If you don't have that, just use lemon juice. Ja, jag vet inte, när ni går i affären, vi här också har, när ni letar tamarind så finns det ju massor. Vi har burkar, vi har tuber som jag kan bara skvätsa ut det. Och ni kan ta vad en ni vill. Nu är det ju lättare bara att ta tuben så att man pressar ut det. Och annars finns det den där bägaren som måste man trycka ut och koka upp den. Och det är lite mer jobb. Men allting är gott och funkar bra. Det är ingen fara vad en ni gör. Och om ni inte hittar tamarind så använd citronjuice. Det är ingen fara. And also, what I just added in were chili paste.
Now, if you caught session 1, I actually made the chili paste using dried chilies, but today I already pre-made it. But you can use fresh chili if you have fresh chili. You can use bottled chili sauce if that's all you can get. But this chili paste is made from dried chilies that I soaked in hot water for a few minutes. I actually boiled it, to be honest, and then I blitzed it into a paste form. Okay, so anything that gives it heat will work. And also I've got some belacan. This is a shrimp paste in powder form. It's a Malaysian product. And again, it's another one of my shortcuts. Usually when you see any recipe that calls for shrimp paste, Malaysian shrimp paste, I'll ask you to cut a slice and then grill it, toast it till it turns into powder and add it. This is already done for you. Okay? Hej Nisha, vi är glada att ni skriver. Säg hej. Nu äter vi lite chili. Det finns många möjligheter. Hon sa precis att det är ingen fara om ni inte har precis den chilin som hon använder. Det viktiga är ju smaken och det ska ju vara en varm chilismak. Som precis också, ni sätter in så mycket chili i er mat som ni vill ha. Det måste ha samma mängd som Jackie. Så att om ni följde oss som sista serierna så gjorde vi egen chili paste med torkade chili och sen blandade ihop dem. Men ni kan ta vad ni vill. Och precis, nu ska vi se vad Jackie vill göra. Okay. So the final thing I added was just some chicken powder. Again, it's actually Malaysians like using our chicken powder. If you don't have chicken powder, it's kind of like using chicken stock cubes. If you don't have that, you can just use salt, okay? Or if you prefer something a bit more pure, just a little bit of salt. And we're just going to process this. So it's going to be a little bit loud, okay? Till slut satte hon in lite kyckling stock. Det är ju kryddat, men det är ingen fara om ni inte vill använda det också. Det är en salt, alltså det är som vad kallas det? Vegetable stock. Sorry guys. Jag kommer inte på det svenska ordet nu. Det är några gånger kommer inte alla språken ut samtidigt. Det är någon annan språk jag några gånger fastnar på. Och sen glömde jag sen säga, hon addade belacan till hennes mixer också. Och det är ju en shrimp paste som är, alltså det är någonting nästan, det känns som allt malaysisk mat är gjord med belacan. Och är himla gott, alltså om ni verkligen vill prova malaysisk smak så är det att använda belacan. Och hon hade nu puderversionen, men det finns olika varianter också. Det är samma sak. Använd det ni hittar. Och det kommer allt funka. Ja, buljong. Okay. Tack Nisha. Ja, precis. Det var kycklingsbuljong hon har i den. Tack. So this is what we've got here. And you're going to find a lot of Malaysian recipes that we produce what we call the Rambata, the spice paste, okay? And you're going to find also with any kind of grilled fish Malaysian recipe that they do vary in terms of the kind of ingredients that go in there and also how they cook it, okay? I'll go through some of them in a little bit, but what I'm going to do right now is I'm just going to saute this with a bit of oil, but I won't add the oil right away because I don't know if you can hear. This is very wet, okay? This is like a wet paste, and because of the moisture in it, if I add the oil too soon, it will start to splatter everywhere, okay? So I actually prefer to fry it till most of the moisture has gone before I add the oil, okay? Okej, så nu har vi gjort en paste som det är faktiskt ganska vanligt i Malaysia. Alltså, många personer köper ju sådana här curry paste för att laga curry hemma. Men i Asien och speciellt nu i Malaysia gör man det mycket själv. Och det är faktiskt, alltså det är inget annat än att blanda allting ihop. Jag ser också ofta till folk att göra en curry, det är inget svårt. Man måste bara veta vilka ingredienser ni ska ha. Och sen blanda ihop det precis så som Jackie gjorde nu. Och sen kommer vi nu hetta upp det i pannan. Och det är smaken som kommer ut. Det ni ser här. Det är där all smaken kommer ut ifrån. Och hon faktiskt börjar utan olja för att det är mycket vätska i den och hon vill inte att det spretsar överallt. Och det vet jag speciellt när ni har turmeric till exempel eller chili. Det är färger och ni har vita väggar och sen är det alltid rött och gult. Det kanske inte det vi vill ha.
Så att hon lagar utan olja nu för första. Så att ta ut all vätskan. Och sen senare kommer hon lägga till oljan. So what I'm going to do, I'm going to speed things up a little bit. And again, I'll just go through some of the method to my madness in a little bit. But what I'm going to do, I'm going to turn this on. I'm going to cook the fish here eventually. But what I'll do is I'll heat this up and actually put the fish on like this, okay? And then it's going to cover it and cook it for a few minutes while the spice paste is cooking. So usually you would be making the paste and then adding everything into the leaf and then starting to cook it? Yeah, see, there are a few different ways that they do ikan bakar in Malaysia. It depends on, to some extent, your personal preference. Hey, Rosita, how you doing? Hey, Shafiq, how are you? There are a few different recipes around it, and broadly, you can put the paste on the fish and cook it on the grill, or you can cook the fish without the paste and then serve the paste as a dip separately. And thirdly, you can do what I'm doing. Sometimes you can actually add the paste directly without frying it first, okay? So some people, they make the paste fresh, straight out of the food processor or the mortar and pestle, and they put it straight onto the fish. I prefer to fry it up just to bring out the flavors a little bit, okay? So there are 3 broad ways to do it. Okej, nu berättar hon precis att det finns många olika vägar att laga den här maten, Ikan bakar. Och nu, alltså det finns möjlighet att man bara stoppar in allting i bladet och sen kokar det. Och annars finns det också möjligheten att vi nu lagar upp pasten och också sätter in det i bladet och kokar med bladet. Och annars kan man också ha det som chilisås vid sidan om. Och nu kommer vi definitivt, som vi använder nu, och laga fisken också samtidigt. Vi sparar lite tid. Okej. My son's come out. It's night time in Australia and somebody's woken up. Ja, Nisha, det ser supergott ut. Jag tror jag har samma problem som ni. Jag sitter här hemma. Jag har inte ätit än. Och nu ser jag god morgon. Kanske är det bra att jag inte luktar, för det skulle vara jag skulle bli så hungrig. Okay, so we're frying this up, and what you want to do is fry till the oil separates. Is how they describe it in recipes a lot of the time. And what it means is that when you add the oil in, it will get soaked through by the spice paste. But when you fry it long enough, the oil then starts to come back out, okay? So that's what they mean by the oil separating. Baby, you want to go to bed? Okej, så det lärde jag också ganska mycket när jag var i arbetade i Malaysisk kök. Att vi har den här pasten och oljan. Det var ofta olja och sen pasten. När man slänger in på en gång så blir det ju en grej. Alltså det blandas ihop. Och ni vill ha maten eller spicer, alltså alla kryddorna och pastan, så länge i oljan och koka den tills den separeras. Ni kommer se oljan vid sidan om då. Och då har ni kokt tillräckligt. So I'm just adding the oil in gently in small batches. Hi Nasreen, how you doing? And hi Nisha from earlier. Hey Chef Bob. Hey Bob. Hey. Yeah. Chili, chili ketchup. Oh, okay. I'm making a kwa, but not without the ketchup. Cool. So this frying it just brings out the flavor a little bit, okay? And in the meantime, we're getting a head start with the fish by cooking it a little bit. But usually you would actually have this cooked up, put it on the raw fish and cook it together. Okay, I just wanted to speed things up so that we don't take too long cooking. Okay, så, ja, vi lagar ju lite fisken här så att det går lite snabbare. Bäst är ju att direkt ha allting där ihop.
Okay, so this is a stingray that I'm using here. No. Noah's trying to help with the cooking. All right, so you see the stingray here? I've just cut some slits here just to speed things up, okay? So if you're using any fish that's quite thick, you can do that as well. Just cut like some slits along it just to kind of help it to cook faster. Okay, so what you want to do is just put this in here. And for those of you who haven't met my son Noah, he can't speak. His special needs, and he should be in bed now. Okay, so we're going to splatter this here. Noah. And if you've got like an open fish cut into half, like sideways, you can also splatter it all over. Okay. So this smells really beautiful because of the shrimp paste. If you don't have shrimp paste, don't worry too much about it. But something shrimpy would actually give it a really nice touch. Okay, we're just going to turn this on and let this cook for a little bit. Vi satt smeten, eller pasten nu som vi har lagat upp på fisken. Och ja, det kommer bli jättegott tror jag. Alltså, jag kommer ihåg när jag jobbade i köket i Malaysia, så var det var på kvällen gjorde man grillade fisken. Och det var en hel kö av folk som bara väntade på att fisken skulle bli färdig. Det var ganska coolt. Och vi hade faktiskt hela fiskar. Det var ingen svärdfisk. Nej, stingray. Ja, förlåt. Kanske någon som vet vad stingray heter på svenska. Det är jag inte helt säkert heller. Ursäkta mig. Och då är det bara, du kan också ta hela fisken och sen lägga in pastan där också. Så att, men ja, det kan nog göra med vilken fisk som helst. Jag ska fråga Jackie om det är en speciell fisk som måste kokas. Okay, let's put another piece of banana leaf over this. And the banana leaf really adds to, just kind of like helps it to give it a nice a flavor to it, okay? If you don't have banana leaves, you can just use aluminum foil. Or if you only have a small amount of banana leaf, you can use aluminum foil and just line it with a small square of banana leaf. Every little bit helps, okay? Ja, det är också traditionellt att man lagar mat med bananbladet. Och det finns inte alltid, men det vet jag hur man grillar hemma. Alltså det är ofta speciellt grönsaker. Eller också faktiskt, när jag har fisk på grillen så också använder vi ju i Europa aluminiumfolie. Som också är helt okej. Och ni kan också blanda, det kan också vara hälften bananblad och hälften aluminiumfolie. Jackie, I have one question. You do the fish, does it have to be the stingray? Or could it be like basically? Fish. It can be any fish. It can even be like squid, or it can be prawns or whatever. So the cooking time will vary depending on the kind of fish, how big it is, and all that as well, right? Obviously, if it's prawns, you don't need to cook it very long at all. But this, you'll probably want about 20 minutes or so, okay? Okay. Så ni kan verkligen använda vad ni vill. Det är ju alltså, det spelar ingen roll vad vi använder. Det är ju smaken som vi sätter på det vi lagar nu. Och det malaysiska är ju att ha den där blatchan, shrimp pasten och alla där chili och allt blandat ihop mycket vitlök. Och jag har den goda pasta som jag, ja, ni vet ju säkert vad jag har säkert alla ätit någon asiatisk form av mat. Och nu är det fisken vi ska ha i den här pastan. Men det kan vara vad ni vill. While this is cooking, I'm just going to pull up a couple of pictures of Ikan bakar for you, just to give you an idea of how different they can look, okay? So just bear with me for a second while I just add them. So look at this one here. This I had in Malacca, okay? You see, it looks very plain. It doesn't look like there's anything on the fish at all. And there wasn't, actually. Apparently, according to my Malacca tour guide friend, Shaukani Abbas, who took me there to eat, this was at a fishing village in Malacca. He says they actually prefer their ikan bakar to be plain. They grill it like in the banana leaf with no seasoning at all.
And the pleasure comes from eating it with the dip that I'm about to make. Okay. Okej, nu visar hon faktiskt bilder från Ikan Backa som hon faktiskt har ätit själv. Den var ju stor, den var fin. Och de faktiskt gjorde det annorlunda. De faktiskt bara lagade maten i bananbladet. Och sen när det var färdigt så tog de fisken och dippade den. Okay. Now, the other... Renee, how you doing? The other one I want to show, Irene. Hey, how are you, Irene? For my client. Oh, wow, you work with the airlines. Okay, I'm going to, you're at the airport. Okay, let me show you another picture of Ikan Bakar. This one here, let me just bring it up, was in Kuala Lumpur, the famous Ikan Bakar place. If you can see that there. You see how different it looks? It's got sauce all over it. Okay, and you see the onion bits on top. And then we ate it with rice that was just drowning in sauce. Now, that particular Ikan Bakar was cooked with based in sauce. And then the bits on top was also the dip, okay? So you have basically a double whammy. And what's the point of the dip? The point of the dip is almost like to, sorry about my phone notifications are going off here. Just let me mute them quickly. Jag tror det är nog den form av fisken jag vill ha. Den har ju massa sås. Det är sås på fisken, på riset, allt full av sås. Och det är nog, jag gillar ju såser. Det är nästan det godaste man kan ha, tycker jag. Så det där Kuala Lumpur-stället vill jag säkert prova. And Paul, by the way, there's a notification on WhatsApp for you. I'm not sure. Okay, sorry, he's got to cover. Yeah. So anyway, what's the point of the dip that we're making? Because the ingredients, if you receive my ingredients list, first of all, there was a mistake in it. I don't know if anyone picked it up. But second of all, the point of the dip, the ingredients list is quite similar. It's got chilies. It's got bird's eye chilies. I don't have any bird's eye chilies, so I'm just using normal big chilies here. But it's got chilies. It's got the tamarind concentrate I mentioned to you earlier. Went into that, right? So the tamarind gives it that sour note. And again, if you don't have this, you can use lemon juice. Just let me get some of this out. Okay. So this makes it sour. The chilies make it spicy. And then we're going to have some onion. Okay, and then we're going to have some... Nu ska vi ha en dipp till det där. Och det också. Alltså det tycker jag det är som är fascinerande med asiatisk mat. Att vi drar smaken i så olika dimensioner. Och det brukar alltid vara det där sura, den chilin. Och som, vad ni har då, det är alltid den där komponenten som drar. Vanligtvis som faktiskt asiaterna har också mycket, alltid lite socker också. Och det gör, tycker jag, alltid den här explosionen av matsmak som vi har, som vi alla gillar. Jag tror det är därför alla människor gillar asiatisk mat också. Så okay, nu var det tamarind, chilin och igen lite blatten. And I'm just using regular, what we call brown onions here in Australia. I've seen it called like yellow onions, but you can, I think it's nicer if you use like the purple onions. But this is all I got here today. Okej, så nu jag sa jag har de brunlök. Det hörde jag första gången faktiskt. Men det är vanlig lök ni kan använda. Hon rekommenderade att ta den där röda löken. Vi kan kalla det rödlök. Kanske det, jag hoppas att det är det vi kallar det i Sverige också. Nu. I'm just gonna add a bit of water to this. Vi ska ha lite vatten också. So the belacan, the shrimp paste, gives it that nice pungent fermented fish flavor. If you don't have it, you can use like fermented fish sauce or something similar. But as far as the ingredients that went into the sambal here earlier, that went into the rambata here, some recipes actually use dried shrimp as well, which I have, but I did not add it in because I can appreciate maybe some people may struggle to find dried shrimp in their part of the world. And then some recipes might also have
tomato and you know, or something like that with that slightly sweet note. Okay, so you can play around with what goes into this. Okay. With the dried shrimp, you mean the small ones, right? Yeah. The very small ones. You can sometimes, we sometimes get in a bag with just bag of dried shrimps. I've seen it at the store here. But, oh, nice. Cool. Så att nu hade hon också in... förlåt. Hon förklarade att det finns också olika varianter. Så att det är inte bara speciellt nu den variant av paste hon gjorde. Det finns också alla möjliga med tomater och har lite mer söt smak i rikten. Men också torkade shrimps. Och jag sa precis att det finns sådana, alltså, de är väldigt små. Alltså, inte de vanliga när vi går i affären, i vanliga affären och köper shrimps, så är det vanligtvis sådana stora. Eller inte, alltså alla. Men de här torkade som man använder i Asien mycket, de är väldigt, väldigt små. Men om ni lyckas hitta den i asiatiska affär i torkade, alltså vi har här i Tyskland har sett sådana påsar. So this dipping sauce is, like I said, it's basically the same, very similar flavor profile as what the fish is cooking in, but this kind of like allows you to dip the fish into it to give it that extra boost of flavor, you know. Okej, så ni ser det är mycket samma smaker som som vi hade i pasten. Bara nu ska vi ha en extra dip, och jag fattar ju varför. För jag vill aldrig ha mer sås, det är alldeles för lite. Om det är bara lagat, fisken har bara kokat i såsen, så är fisken väldigt god. Men jag vill fortfarande ha den där såsen att gå in, och det är det vi precis gjorde. Och det finns ersättningar till allting ni har. Alltså om ni inte hittar blatchan som ger den där fermenterade starka smaken, så är det ingen fara att ta till exempel fisksås. Det finns också i asiatiska affärer. Och det finns alltid ersättningar till allting. Ni kan gärna fråga oss om ni någonting inte hittar. And I sort of give a plug to some Malaysian products. I don't know, a lot of people get intimidated by Malaysian products because they don't know how to use them. Like I mentioned earlier, we call it belacan. In Indonesia, it's called terasi. So they're actually the same thing, just different names. And usually they come in a block, okay? So you can look for them in a block, and they will be hard and they will be like rectangular. And then you just cut out a slice that you need, and then you roast it over a flame, or you can pan fry it dry until it crumbles, okay? And it brings out the aroma. It is very, very strong flavored, especially the smell. So it might scare off some of your neighbors. But with this is like, it's done for you. It comes as though it's already been toasted. So I just kind of sprinkle it into my food, okay? Okej, så hon förklarar precis att blatchen, det är ju fermenterad shrimp. Och den har faktiskt en väldigt stark lukt. Och den går ju lite bort när man börjar laga och har inte så mycket på en gång. Men när ni håller på att göra den, så är det mycket. Då är det väldigt hög koncentration och det är en väldigt stark smak. Men det blir ju lite lättare när man har det i puderform. Då är redan allting lagat och den är ju stängd också. Så det är nog lättare. Okay, let me just clean this up. So, like I was saying earlier, with ikan bakar, they'll cook it on charcoal, and you can either have it like, if you're cooking at home, if you want to do what I did, you can actually put the fish in the oven for like 20 minutes just to kind of get it started, and then add the sambal and then finish it off under a grill, right? Or you can do what I do, is just use this pan here and cook it in here. Or you can make the spice paste ahead of time, keep it in your freezer, and then every time you feel like ikan bakar, just slather it over some fish and just cook it away that way, okay? So lots and lots of different ways to do this. Ja, hon förklarar precis att det finns så mycket möjligheter att förkorta tiden. Det är till exempel om ni har
redan gjort såsen och pasten. Så det kan man ju spara, den kan man ju bara ha i frysen och ta ut när man vill laga mat. Eller man kan ha fisken i ugnen, eller lite som vi precis gjorde, laga den lite innan. Och så att man tar pasten och smetar på den till slutet när man ska ha den på grillen. Så att det finns möjligheter, man måste inte alltid göra allting klart. Och tack Snissa för svaret. Hon sa att schalottlökar borde man kunna använda till att ha i den där dipping-såsen. Och ja, det är också glad att se att det finns torkade räkor hemma hos er i Sverige också. Så att det borde man kunna hitta. Chef Bob from Masters of Malaysian Cuisine. Chef Bob, by the way, guys, is one of the most accomplished chefs in Malaysia. He's one of my Masters of Malaysian Cuisine chefs and the president of the Malaysian chapter of the Professional Culinary Association. And Chef Bob is very passionate about belacan coming from Malacca only. Okay, so we have this ongoing debate about which the best belacan comes from, the shrimp paste. Jackie, the ambassador has a quick question. For those who are allergic to belacan, what could we use as substitute? Oh, allergic to belacan, that would imply they're allergic to prawns. Yeah. Shrimp. Yeah. I would actually just leave it out. You know, if they're not allergic to fish, then I can add some fermented fish sauce or similar, but otherwise just leave it out. It's quite interesting because we grew up with belacan a lot, but then we assume it's in everything, and yet when you look back at some of the dishes and just try to deconstruct and figure out how they're cooked, you notice that a lot of the time it's not actually there, but you just think it's there and it tastes really delicious. So if you're allergic to it, I would suggest leaving it out or maybe adding a little bit of fish sauce. But if you're allergic to fish altogether, then just leave it out. Would you add soya sauce as another fermented product? Yeah, you can use soya sauce. I tend to find like soya sauce, depending on the brand, it can be quite overpowering in terms of its flavor profile. So I tend to be very light-handed when I use soya sauce. I don't like to put too much soya sauce in some of my food because it tends to kind of wipe out the other flavors. I don't know if you have that experience, Elias? Yeah, sometimes I think that all the fermented products are very strong and have to be used in a dose which is really good, because it's like either like a really good thing or it becomes really bad if you add too much. So I would especially when I'm trying something, you always slowly add more and more. If I haven't done this, I have gotten into reps and know what I'm doing. So definitely, there was just a quick idea, because a lot of things when you cook with fish sauce and you make it vegetarian, a lot of people say you can substitute with soya sauce. So that's why I thought I'd ask you. Interesting. Mushroom is a good substitute in terms of the umami flavor for a lot of vegan stuff. So if you use dried mushroom and you blitz it in a blender into a powder form and sprinkle it on your food, it can add a lot of umami flavor to vegan dishes. That's a good suggestion. I like that one. Så vi hade en kort fråga från ambassadören, och hon frågade vad man kan göra om man är allergisk mot räkor. Och vi hade precis en liten kort diskussion om man kan använda fisksås, alltså fermenterad fisksås, som också finns i asiatiska affärerna. Eller så bara lämna ut det. Det är ingen måste. När man lagar mat det finns mycket grejer man inte måste. Det är också lite, ta det ni har, det ni får reda på, och laga med det ni har. Så att, precis. Och sen frågade vi lite, hade jag frågan om man kunde använda sojasås, för det är mycket ersättning för fisksås också. Men ja. Sen hade hon idén att man kan använda torkade svampar och sen också blanda ihop det och ha det som puder ovanpå, som också är en bra idé. Precis. Okay, so that was done. Carolyn, Nisha,
Oh, thank you. Thanks, Carolyn. Yeah, so pretty simple. Unfortunately, it's nighttime here in Australia, so it's hard to get a good look at this. But I'll take some photos in the morning so you can get a better idea. Malacca, I always get mine from the Portuguese settlements. There you go, Malacca Belacan. You just got a bird. Yeah. So the dip here, like I said, you can like eat with your hand and then just dip it in here, or you can kind of like put it together with some rice and then just slather it over, or you can leave it out altogether. It really depends on how you like your fish. Now, I want to point out also with stingray, one popular Malaysian / Singaporean way to cook stingray is in grilled stingray sambal stingray. And that's very similar. Instead of fermented dry shrimp, can use only dried shrimp. If not, it's okay, can use fish sauce, but be careful it's not too. That's a good point. Yeah. So if you do use fish sauce, it can be overwhelmingly salty sort of thing. So just be a little bit light-handed with it. Yeah, and if you can't find dried shrimp in your part of the world, just use, just do your own. With sambal stingray, you will find the flavor profile to be slightly sweet. Okay, so it might have like a lot more sugar in it. This is more savory. Okay, but again, it just goes to show that there are lots and lots of different ways to cook fish in banana leaf that's grilled. Okay, so you can grill it with nothing. You can grill it with the sambal that's fresh out of the food processor. You can fry up the sambal first and slather it on and cook it. You can cheat a little bit by half cooking the fish and then add the sambal on just to speed things along. Lots and lots of different ways, but the end result is, pretty... Always delicious. Yeah, always delicious. There you go. Okay, cool. Yeah, anyone has any other questions, or otherwise we can start eating. We can start eating. Yeah, I'll just keep watching and hoping I could eat. I'll have to cook on Sunday, I think. Till slutet sa hon att det är viktigt. Det finns mycket olika vägar som vi egentligen har förklarat. Det finns alltid möjlighet för ingredienser att vara annorlunda. Det finns alltid möjligheter att laga maten på olika sätt. Spelar roll vad ni gillar. Och om ni vill ha det direkt på grillen med sås, utan sås, ha såsen till slutet. Om det ska vara mer en sambalversion som hon förklarar, jag har lite mer socker i. Och det finns så många vägar, det ska bara vara viktigt. Det har jag lärt mig med. Alltså, det är mycket, det är inte så mycket allting mäter, det måste vara så. De säger att de lagar från hjärtat och det ska smaka gott. Och jag tror det är det Jackie vill kanske förklara också. Allting kan göras. Okay, someone's asking you, Elias, have you had any Malay or Malaysian fish dishes? Fish dishes. I've had most. I've had Ikan bakar at Chef Ismail's restaurant, and I also had actually cooked a fish curry with him, and I think that's probably my favorite. It was really spicy, and I'm the chef who made it, so that was amazing. Nice. I want to ask you, do you find Malaysian food too spicy in general? I don't think so. I eat quite spicy. I think like when I cook, I also often have the problem that the European people can't eat it anymore. So I've tested a lot with my sister because she really doesn't eat spicy food. So when I cook and I give it to my sister and she says I can eat it, I know I can serve it to Europeans. Oh, okay. Don't forget a slice of lime. Yeah, that's right. Calamansi lime is something that I can't find in Sydney yet. They're these orange limes, right? They're really, really delicious. And you really should have some lime, but we're going to cheat and just say, okay, sprinkle some lemon juice over this or whatever, okay? But yeah, in Malaysia, any lime? Yeah, well, in Malaysia, they use these little limes with orange flesh. But here in Australia, you can just use any kind of lime, I think. Yeah. See, Chef Bob is the expert when it comes to all the Malay dishes, you see. Som vi sa precis, Chef Bob sa precis att vi ska definitivt ha lite lime på den. Och det finns en speciell malaysisk lime som är lite gulare och lite mindre. Men den har vi naturligtvis inte i
Malaysia här. Så att, men ni kan gärna ta en vanlig lime också, det funkar nog. The other thing I want to mention, last thing, is that the other thing you can add is coconut milk to this as well. Okay, so you can slather some coconut cream while you're baking this, and that will just add that extra layer of richness to it. But again, it's a very while cooking. Yeah. Or you can baste it with some coconut milk as well. So I've done that, especially with sambal baked fish, because I like rich, creamy, coconutty flavors sort of thing. But I know it's a little bit most people just do it like this, okay, and eat it with the dip, which I really like. But guys, don't forget, if you want the recipe, just sign up at malaysianchefs.com/join today. And we will send out the recipe to everyone in our email list in the next, this week at least anyway. Okay? So if you haven't already signed up, make sure you do that. Okej, så nu finns en annan variant också där vi använder kokosmjölk. Och den kan ni ha i fisken i bladet när ni lagar det. Det kan vara skvätsar av mjölken eller så kan det vara krämen som blir lite tjockare. Men det där, de mesta lagar på det här sättet. Och om ni vill ha receptet så är det bara att gå på malaysianchefs.com/ join us today, right? /join us today. Ni ska också i kommentarer. Då är det bara det där linken. Det är guld. Det är mycket bra mat på det. Yeah, and then you'll hear from me a couple of times a week. But we send out all our recipes to everyone on our list, so it's worth signing up for that. Nisha's asking you a question. Ja, du kan fixa. Vad vill du fixa, Nisha? Jag tror jag missade vad det är. Får ni calamansi lime i Malmö? Oh, really? Nice. Yeah, I think that's what Nisha is telling me, that she can find a lime. Oh, nice. I'm told you can find it. Coolt om ni får sånt. Och do you know if it's the same as kumquat lime? Is that the calamansi? It's a bit different, but similar. Same vibe, but kumquat is sweeter. Yeah. Because I know some we get it at some supermarkets. They actually have kumquats. Like I think it's seasonal. I'm not 100% sure. I've seen it a few times. So kumquats kan också. Det finns. Alltså det hittar vi i alla fall i Tyskland. Yeah. Cool. So guys, make sure you sign up, and I'll send out the recipe to everyone this week. But also, just a heads up, tomorrow we have another session. This time it's with that rendang lady Zaleha Alpin from our Masters of Malaysian Cuisine group, and she's going to be cooking another dish, actually a dish from Nigella Lawson's new TV show that's airing in Malaysia. So make sure you catch that. The details will be on social media. Vi har en till show imorgon. Nu måste jag hoppas jag får alla namn ihop. Det var från That Rendang Lady Zaleha Olpin, som är också faktiskt med mycket i vår stream. Och hon ska laga mat från whose cook was what was the name of the cook, the recipe for tomorrow? The recipe is fish finger. It's some fish finger with something different. Yeah. And from who was the recipe? From Nigella Lawson. From Nigella Lawson. Okay. Yeah. Så, det blir också en fiskrätt imorgon. Säkert jättegott. All right, guys. Thank you so much for joining us. I hope you managed to pick up a couple of tips in terms of cooking grilled fish. As you can see, very easy, very versatile. Didn't take that long at all. Fish finger borta. There you go, borta. I couldn't remember that word. I didn't know what it meant. So and we will look forward to seeing you. We're back here next week, and we have another MOMC at Heart Chef. This time it will be Lisa Yo who's going to be cooking, and we look forward to seeing you. That will be our fourth session in Swedish. Okay, thanks again, guys. Thanks Elias for hosting. Thank you. Fantastic job as always. Thank you. No, our pleasure. And we'll play a quick clip from Tourism Malaysia. We'll see you tomorrow. Okay, bye everyone. Ha det bra alla ni där ute. Hej hej. Hey now.